Kwa majina anajulikana kama Engineer Vincent Musyoka, alias Kawaya, ile jina tunatumia kule mtaa. Yes. Nimesikia aliyekuwa ama anayedai kuwa katibu wa chama cha UDA Malala. Yes. Hapo akisema kwamba katika hayo masala ya komiti watu wataka kusaini, lakini ilhali hao ndio wana hiyo wana jukumu la kuweza kusainisha watu. Je, una mtazamo mpya na matamshi yake? Malala, Malala jana pamoja na aliyekuwa naibu wa rais walisema kwamba hao ndio wenye stakabadhi halali za chama. Pengine unalipi la kusema kuhusu? Wakenya wanajua vizuri sana kwamba, na kwanza niseme Malala ako na tabia ambayo ni ya wizi hivi. Na ndio sababu pia hata tukamtoa kwa chama. Gawa pale hata wale wafanyikazi anatafuta njia tu ya kuokota tu pesa kidogo kwa wafanyikazi ambao pia anasimamia. Kunao sababu ambayo tulimtoa kwa chama kama Secretary General. Kwa sasa tuko na Secretary General ambaye anaitwa Omar Hassan. Huyo ndio anatambulika saa hizi. Wakati tulikuwa tunatengeneza serikali ya Kenya Kwanza, mnakumbuka vizuri sana Malala hakuwepo. Wakati tulikuwa tunatengeneza chama cha UDA, Malala hakuwa na sisi. Nakumbuka hata wakati tuli make decision ya kuchora ile wheelbarrow, he was not there, and I even know the list of the people who were there. Malala amekuja akaingia kwa serikali, tukamkaribisha baadaye na tukafanya kazi na yeye na tukarealize kwamba we could no longer continue with him. Chama iko na nafasi katika, kuna zile kabati ambazo vitu zimewekwa. Yeye kama kwa hiyo tabia yake ya kuchukua vitu ambazo si zake, labda ameenda akachukua karatasi moja ngushi, sasa akafikiria hiyo ndio sasa ownership ya chama, huenda sasa hiyo labda akachukua hii document. Hiyo imaanishi kwamba yeye basi ndio mwenye chama, inamaanisha yeye huenda akaiba document ambayo si yake. Lakini as far as we are concerned, we are in position of all documents ambayo ni relevant kwa sisi kutransact biashara ya chama. Kulingana na katiba yetu ya chama pia ujue, na less pia wajasoma ile katiba. Katiba yenyewe inasema rais wetu ndio party leader wa chama na deputy wake ndio deputy party leader. Sasa Gachagua aliimpeachiwa. Tuko na Kindiki by default kwa sababu yeye ndio deputy president, is our deputy party leader. Na in many cases I'm surprised. Kwa nini hawa nimesikia juzi wanasema hii serikali ni mbaya sana ndio sababu walitoroka. Kama mlitoroka, mbona mnataka kuhanga na hiyo makaratasi? Mna haja gani na makaratasi ya serikali? Mmesema mbaya ni mbaya zaidi, kwamba mngetaka hata kukaa hapo dakika moja, lakini bado are you still missing this particular government? Na ndio pia niweze kusema siasa kidogo. Umeona sasa hao wawili pia na aswa former deputy president wana kusema hii serikali is extremely bad. Yet the same person ambaye anasema this government alitoka kwa sababu realize kwamba the president is a liar and so many other allegations. Why was he even going to the court to stop his impeachment? Kwa nini alitia bidii mingi sana kusimamisha impeachment yake? Why did he not resign if this government was as bad? It means that for the fact that he wanted to stay, that it is not really as bad as it is. Kwa hivyo niseme kama chama hiyo yote ni porojo, and the chama cha UDA will transact its business as usual, and it is the party actually that through its leadership that now manages who is going to be placed in which committee, and there is hakuna shida yoyote kwa sababu ile kazi ambayo inafanyika ya chama hiyo inafanyikanga kila mwaka. It is nothing new, and the party has all the freedom to make this realignment so that the party can function, because at the end of the day we are accountable to the people. There is a manifesto we sold to the people, and we know if, for instance, we align people in their correct committees, we are going to get best results, and it is these best results that now will be able to accomplish our manifesto to the people. Kutoka kwake katika chama, tunadhania ataathiri pakubwa pamoja na kutoka na watu wa Mlima Kenya. Na je, mnadhania mtafanya nini kuhakikisha kwamba wale ambao kwamba wanatoka katika Mlima Kenya mnaimarisha katika chama cha UDA? Kwanza tuseme ile Mlima still remains the biggest beneficiary
wa hii serikali, unless pia tuseme kwamba katika kugawa serikali ministers don't matter. Nimesikia watu wanasema tuko na mawaziri they don't matter, which is a total lie. Ukiangalia distribution ya mawaziri ambao they are really implementers wa programs za serikali ndio wengi zaidi katika ile mlima. Kwa hivyo first of all ni uongo kwamba there is a narrative kwamba kuna watu wamewachwa nje na kwamba mlima haiko kwa serikali. They are the biggest stakeholders in this particular government. Na vile mnajua kuna siasa mbaya sana ambayo inaendelea. Ile kitu ningesema ni kwamba time is a healer. Propaganda ni mingi, lakini propaganda will be overtaken by time. Kwa sababu miaka 2 ambayo ilipita the turn of events up to date, you would imagine it is 10 years. It will take a matter of a year or so or less for people to start realizing that as an individual is just taking them for a ride. And therefore what we are focusing on right now is to deliver to the people. Once you deliver to the people will see the light, because at the end of the day, why do people elect governments? Watu wana elect government so that they can deliver. And if the president is too busy on his agenda so that he delivers to the people on the county charters, that I heard some of these guys saying that he lied. Gachagua, who has been my friend, who was given a task ya kusimamia mambo ya kahawa, alipatiana hiyo bonuses? Hakuweza kupatiana bonuses. Akasema muda ilikuwa kidogo. Muda ni kidogo ya kupatiana bonuses ya kahawa, lakini ni mingi ya president kuimplement charters in 47 counties. Everything requires time, and therefore I believe some of these things we are asking, even hizo charters ambayo inasemekana ni uongo, it is not true, because I come from the Ukambani region, and Ukambani region we have 3 counties. Now each of the counties we signed charters, and we had a meeting to review blueprint, look at the county charters, take stock of what has been implemented so far, ni nini imefanyika, ni nini hajafanyika, na tumerealize quite a number of things ambazo tulisign na president, they are already been done, and we are now making a list to seme hii ndio county charter ambayo ilisainiwa na president, na sisi Ukambani tulimpatia kura yenye tulimpatia kwa sababu tulisign document na yeye utatupatia hizi, na katika zile tulisign na yeye hizi zimefanyika, kuna balances, then there is time so that we can have by order of priority zile ambazo zimebaki katika hizo county charter ambazo tulisign ndio pia ziweze kufanyika, lakini we must also be patient enough and also give the president time to deliver, because what you are asking him, or Rigathi and the friends are asking him to have delivered in 2 years, no president has ever delivered, and not him, even himself. Within the 2 years he served as a deputy president, zile task ambazo alipewa zilikwama at some point because he did not have enough time. Yeah. Labda katika wao kushirikiana vile tulipoona jana katika uzinduzi wa ile ofisi Bwana Eugene Wamalwa. Je, unadhania huo mrengo kizidi vile inakuwa vipi, toathiri vipi nyinyi kama wana ama nyinyi kama broadcast? No, mimi nikiwaangalia hiyo group naona tu it's a collection of bitter souls. Mtu ambaye ako na kitu fulani ya kukasirikia. Ukiangalia huyu unaona tu ako na hasira. Ukiona hiyo mikutano yao yote ni hasira. Mimi nilinyang'anywa hii, sikupewa hii, huyu ni mbaya, huyu. The story yote is explaining how bad the president is, and you can't achieve with that. You can only explain how good you are, not how another individual is bad, because sisi wenyewe as UDA we settled for Rigathi Gachagua as our deputy president against a lot of battles, and at that particular point the preferred candidate was Kindiki. But we went with him. He did not complain. The first year or so, he was completely in government until his issues zianze. He did not complain, and therefore now you can't now wake up and say this guy all of a sudden, because you have a difference, now is a very bad person. And then now you collect people, you start explaining hii ubaya yote. These guys with that kind of a strategy ya kuungana kuongelelea ubaya wa president as an individual, I don't think they are going to make a lot of progress. And in any case, hata wewe ukiangalia nyuso zao ilionekana tu ni watu ambao they don't believe in what they are saying. They have one thing in common. They are bitter.
Wewe kama kiongozi kijana. Yes. Masala ya utekaji nyara kwa vijana ambao labda ni content creators. Yes. Labda unazungumzia vipi? Kutekwa nyara kwa vijana, mimi of course ni kitu ambayo siwezi tetea. Ni kwamba we cannot encourage a situation, whatever the case, whether is a person who agrees with me, a person who doesn't agree with me, it is not necessary. The problem we have is that we blame the wrong people for the right things. Unakuja unapata, yes, we agree, all of us, that it is wrong kushika vijana ama kuwateka nyara. But to whom should that be directed? Should we say, for instance, the president is the one anateka nyara? Is he a policeman? I think where we lose and we let the culprits run away is because now we don't run after the real culprits. Mimi kama kijana mbunge naonanga vijana wengine wamelipwa kwa social media, wanatusi sisi kutoka asubuhi mpaka jioni. But mimi nasema that's just a mad person, just forget about them. Do not even engage in that kind of business where you target a person because they have a different opinion. But also let us also be honest with ourselves. Let us hold the DCI accountable for things that they are supposed to be accountable for. Let us not mix business. Let us not ask chiefs to build schools, because that is not their role. Let us not ask the president to stop abducting people, because he's not abducting. And again, at that particular, let us also not do politics with this particular subject, because we have also seen it's now emerging stories that even people out there who are now opponents are now trying to plan things that now seem to make the government unpopular. But there are things that you can't really prove it is actually the government doing. What stops a bitter opponent, like we have seen some of our bitter opponents, from planning something, even banning things, and blame it on government? And now we clearly can say this, and attach evidence. And therefore, that's why I also want to call upon the DCI to be active, so that now Kenyans also build confidence, and also we run for the right people. And let me tell you, we have seen people even dumped on the roadside. People probably attacked and killed. How do we know this is an abduction? Somebody stabs you, maybe mko na deni, mmekosania girlfriend, mtu anakuja na wewe, unaweka unadampiwa. Then government is abduction. How do we know? So it's a huge subject that needs the services of the DCI to be more active, so that now we can also clean up the mess and now attach blame to where it is supposed to. As a national organizing sector, I will not wish to be blamed for missing boys or missing social media activists, because that is not my role. There is an institution that is independent, that is fully funded, that just needs to do its role, so that we stop this blame game and stop even also polluting or blaming the president for the things that maybe he may not even have any hand in. Yeah. Thank you.